mana ihe nchọrọ ikwu bụ ọbara niile a ndị niile na-ana bribe ndị niile na-ana bribe ma ndị niile mepụrụ anọkpọrọ Nnamdi Kanu mara amara na ego ahụ na-alụwa ego ọbara mara amara na ego ahụ na-eliwe ego ọbara ka ọ bụ gbawo ju na n'Igbo dị too much ya kwụsịzie ya bezie biko ihe nchọrọ ịjụ kedu ife na-eme na Igbo a ka m na-ajụ ndị na-ezigala ozi a bụ ndị niile si na ha na-eme ndị niile na-eme maka Biafra ndị Igbo niile bụ ihe Biafra n'isi ndị anyị na-enegala anya n'ọfọ ma bụ ndị na-agba mbọ ka ndị Igbo nwere onwefe ndị a nka na-ezigala ozi a ma ndị nọ na Naịjirịa ma ndị na-asa dị Naịjirịa ndị a nka na-ezi ozi a nke izi bụ achọpụtara m na ọtụtụ analaga ego and group okawago many groups mana ihe m chọrọ izi ndị niile anụnwa pụtara for Biafra na ala Igbo a n'ala bribe ma ndụ lele Nnamdi Kanu ma ndụ so wee na-pretend na ha na-agba mbọ maka Biafra mana ha bịa n'azụ ha na-anala ego achọrọ m ịgwa ụnụ ma onwe ụnụ mara na amala na ego niile a ụnụ na-anala bụ ego ọbara o buru nna anyị fa na Biafra war o buru fe maka ha na-azọ ka ha nwere onwe fe nweta nwurie oge nke mazọpụ o buru ụmụnne anyị niile gbuchaa ma ndị ogbuti na mmiri ma ndị ogbuti n'ọfịa ha na-achọ nwere onwe fe oge nke Nnamdi Kanu IPOB esem mgbe ụmụnne anyị na-eme peaceful protest ma n'Ọnịcha ma different part of an Igbo ọ gbawusiri fe nga ha ga esem mgbe ha batabe Nnamdi Kanu ndị ha gburu ọbara niile aka na-ebe akwa ị nwere ike gwuo medial so rest in peace o nwee ihe dị iche between obi mmadụ and ọbara mmadụ ọbara dị iche to obi mmadụ ndị na-ekpere alụnsị na-enye alụnsị nri some of them gbuo efi or some of them gbuo ọkụkọ or fa gbuo ewu fa gbufe elu ahụ isi fewere ọbara ya gbasa na alụnsị ahụ ihe alụnsị ahụ liwe ọbara ewu nke alụnsị ahụ li anyị nwa bụ ndị Christians believe na Jizọs ji ọbara ya wee gbara anyị o nwere ihe dị iche between obi mmadụ and ọbara mmadụ ọbara siri ike ụnụ maka ọbara ebe Chineke asị na ọbara ebe na-ebe akwa na-ebe akwa ọ sụrụ na spirit ya na-ebe akwa ọbara na-ebe akwa ọbara siri ike so achọrọ m ịgwa ndị niile a ndị ọ na-akwụ ụgwọ fa na-eme na ha na-eme maka Biafra mana ha na-ana ego mara na amala na ego niile ọ na-ana wee ego ọbara ka ọ na-anara mana mara na amala na ọbara niile a ego ọbara nwere inside effect o mere gị affect ọma ụmụ gị ọ mara ụmụ gị affect ọma ezinụlọ gị ndị na-ezi ozi abụ ndị niile na-eme na ha na-eme Biafra agitation ma ndị nọ Naịjirịa ma ndị na-asa dị Naịjirịa ụnụ ka m na-ezi ozi a ndị niile na-ana bribe ndị niile na-anara ego azụ mara na amara na ego niile ahụ na-anara bụ ego ọbara ka ọ bụ ego ọbara ka ọ bụ ọbara niile a ọ na-awụfu isi kemgbe na-ebe akwa ọbara niile a na-ebe akwa ọbara niile a na-ebe akwa unu na-eri ego ọbara ma na ego ọbara ka unu na-eri and nke ịbụọ ife m achọ nke ome na Igbo abụ because na achọpụtakwa ihe na-emezi kịta right now many groups ndị nke a bụ ndị grupu nke different groups ha ncha bụ ndị Biafra achọrọ m ka olu echi niile ọ sị na ndị grupu ndị a ma ndị grupu nke a na-anọ ọgụ na-egbuchasị onwe ha na-agbagbusi onwefe achọrọ m ihe a na Igbo achọrọ onye na Igbo ka ọ bịa na nke anyị na-aya bụ ndị Fulani na-abịa na Igbo egbu anyị ka anyị mụrụ na anyị ga-esizi onwe anyị achọrọ m echi niile ka ọ sị na grupu ndị a ma grupu ndị a na-anọ ọgụ achọrọ m ihe arụ na Igbo amụrụ m na unu elego anyị na-ebe akwa na ndụ protichas anyị lere anyị na-ebe akwa na ọha elego anyị lesi anyị ndị Fulani anyị nego na anya anyị ama na unu elego anyị lesikwa anyị ndị Naịjirịa na ndị Fulani anyị amara ihe na-aya ya n'obodo a mana ihe m chọrọ ikwu bụ ọbara niile a ndị niile na-ana bribe ma ndị niile mepụrụ anọkpọrọ Nnamdi Kanu mara amara na ego ahụ na-alụwa ego ọbara mara amara na ego ahụ na-eliwe ego ọbara ka ọ bụ mara amara na ọbara a we fight this blood we fight mara amara na ọbara niile a ego ọbara niile ọ na-anọ na-eri kemgbe ọbara ga-abịa n'ụsọ ụlọ ọgụ
all the Nigerians na-ebe akwa ihe ndị ọchịchị anyị na-eme anyị na ha elego anyị lesi anyị Fulani anyị na-ebe akwa. Ụmụnne anyị fụtazi for Biafra asụ ndị Igbo unu enwere problem. Ndị Igbo anyị ga-abịazi ụnụ. Aduze ka some of them na-elego anyị lesikwa anyị ndị Fulani a. Hey, Chineke kedu onye ga-azọpụta anyị? Onye nwe m na Chineke kedu onye ga-azọpụta anyị ihe anyị na-afụ na Igbo a na-ewute m. Sabourtuers anyị na Biafran work anyị na-ezikwa kịta. Kedu onye ga-anapụta anyị n'aka ọchịchị ọjọọ anụwa Chineke? Kedu onye ga-anapụta Naijiria ọ bụrụ sọsọ ndị Igbo ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ndị ọ na-egbusi asị kemgbe? Kedu onye ga-anapụta anyị n'obodo a Chineke? Kedu onye ga-anapụta anyị? Ndị ọchịchị anyị elego anyị. Kedu ihe anyị ga-eme ụmụnne anyị nere anya na ha pụtara ka ha bịa zaa anyị? N'ezie na ma amazi ihe na-agazi aga among them. Chineke kedu onye ga-anasọpụta anyị n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya? Oh Lord my Father, we put our trust in you. Deliver us in this situation. We must obey the sit-at-home order. Since Nigeria was formed by Frederick Lugard, it has never favored Nigerians generally. It has always been the political class, the elites, and those to whom the British people handed over power to, that have enjoyed all the benefits of Nigeria. They enjoyed directly, they sent their children overseas, they gave them the best. Joanne, you want to join me? Okay. When it comes again, I will, let me see, just a minute. Yeah, Joanne, okay, I'm going to accept you, but I will ask you to talk when the time comes. When I finished, they said you couldn't be added because of technical issues. I don't know why. I added somebody some time ago. Let me invite Joanne here. If we are not friends on Facebook, I don't know whether the person was unable to join because of technical issues. Okay. So, Joanne, I tried you twice, tried bringing you in twice. He couldn't go. So, the elites, political leaders, have enjoyed every blessings of Nigeria from the very first day it was formed. And those whom the British people handed over power to, I mean, the Fulanis from the north. And with all the opportunities that they had, they could not transform Nigeria. When you look at the present situation, which the contraption called Nigeria is today, is a fallout of the incompetence of the elites. Those who enjoyed scholarships to go to overseas to study, to come back and rule Nigeria, could not replicate what they saw in the white man's land, because the education given to them was not intended to benefit their people, but to exploit them to the advantage of the white man. And so you are only recognized in your educational position if you do the bidding of the white man, especially the British people. So the masses have been suffering over the years. And because we could not liberate the whole of Nigerians at once, the reason being that the gospel being preached by politicians during this period of a handover of colonial masters onto political leaders. The gospel they preached
divided the masses and put misunderstanding among them, weakened their economic strength and resolve, and reduced them to hewers of wood and fetchers of water, bread beggars from these same elites. And so the masses were pushed to a corner where they had no other option than to collect the little they can get from these guys who have exploited all our resources for themselves, at least to keep them afloat in life. And so the masses had little or nothing to say or contribute than just sit down, they look, and the politicians exploit and embezzle all the funds. Now, when it is time for election, they come again, distribute monies to the poor masses who have been impoverished, reduced economically, not to have any strength. And they take advantage. If it is 5,000, 10,000, say, well, this is the only one I can get now, let me eat. I know that I may not eat in the next 4 years. This politician, when he comes into power, for me to see him be difficult, I have to go and bow down and worship him before he gives me something to eat. So, the masses, good afternoon. Adauzo Ezukama, God bless you, my wonderful sister. God bless you, Ferdinand Ebuchi. I'm very grateful. So, the masses were reduced to that level where they could no longer think straight. They could not be clear. They could just follow whatever political leader that comes up, maybe anointed from the north or blessed from the north. They just follow them sheepishly. And therefore, the people could not demand for good roads, couldn't demand for electricity or hospitals or schools. Now, a lot of money is voted by the government for payment of salaries. They call it, I think, recurrent expenditures, not capital expenditures. And so the bulk of the resources, the money that is voted as budget, up to about 70, 80% at a time was used in recurrent expenditures to pay salaries. Very few, little amount of money was budgeted for capital projects. So how do you expect that kind of nation to succeed? Because the people who have flooded the offices of authority and government are only interested in collecting salaries. So the bulk of the money that comes from the land that would have been used for developmental purposes were used to service, to take care of these guys who sit on the platform of authority, and then ruling us. So when we saw that we couldn't change Nigeria, the Nigerian masses were confused, they were misled, they had been impoverished, they have been brought down economically, decimated to the extent that they cannot even, what I call that a kind of economic emasculation. They couldn't stand or speak for themselves, they couldn't do anything. We, the Biafrans, decided that enough was enough. And not only that, the general impoverishment which the masses had was particularly more ardent in the Biafran side, where there was a systematic execution of a project against the Igbo man, because the man who said so was afraid that the Igbo man might, intimidate him, because the Igbo man is innovative, he's productive, he's marketable. You can't avoid buying him, his ideas. It's like light. When he enters into a community, people don't have anything doing. Maybe they are basically farmers. The Igbo man enters and looks at the community and know what they want to make their life better. Maybe they need the availability of medications, and the Igbo man knows what kind of medication to be applied under certain circumstances based on experience. Based on experience. For a lot of our people did this selling medication in the market. They go and learn from their boss without necessarily being a medical personnel. I'm not promoting it. I'm saying even in America here, there are certain off-the-counter drugs
that are not prescription drugs. You can go buy them and take for, maybe you have headache, you buy Tylenol. You don't need a medical or a doctor's prescription for that. Or maybe you have nasal congestion, you go and take Zytec. Or maybe you have eye problems, you take Vicin. Or maybe you have ear problems, you go take medication for ear.